Safi kabisa, hujambo na karibu sana katika kipindi cha Viva Africa 2019. Siku ambayo Afrika Mashariki inatetemesha bara ya Afrika. Today we have an exciting show, Harambee Stars versus Taifa Stars, and they're all in studio, Mike. After you did a nice intro, mitambo ikaleta tabu. Kwa mara ya pili imekataa sasa, Kiswahili kimpotea. Ai, sijui sasa nini imefanyika, lakini mtaendelea tu. Umekuwa na Nimrod, umekuwa na Jacob Isia, lakini kimeimarika Kiswahili chako, sio? Kiwango changu cha Kiswahili ime-improve kidogo. Are you reading it? Of course not. Are you reading everything? Najua vile nasema. Kwa kichwa yangu. Sawa kabisa. It's a nice day to be back. Kenya versus Tanzania. This is East Africa derby. I did a quick count in the newsroom. Simple question, and the question of the day for today. I ask guys, what does Harambee Stars need to do to beat Taifa Stars of Tanzania? Karo Nyawera, who does our tweets and everything else, she told me they need to do nothing. Because they're not going to win. Then I said, why? I said, do a vox pop. Hapa kwa newsroom, ujua wangapi wanasema. Out of 10 people that I asked, 6 said Taifa Stars will win. 2 said no comment. 2 said a draw. I think Dennis said Harambee Stars might win. We spoke to him. I think you had already left the newsroom. Yes. But he's confident in Harambee Stars. At least there's one person in the newsroom who's confident. Anawakilisha Harambee Stars. To be honest, for me, this is it's called when you have two strong teams playing, it's called the Battle of the Titans. When you've got two weak teams playing, I don't know what it's called. We are playing for pride. My prediction is a very boring 0-0 draw because nobody wants to lose. But in my opinion, if Harambee Stars are to perform today, Minye has to put his personal issues aside with players. He has to play the best that we have. Look at the defense that Tanzania have. Wanasema no, ni wazee ndio, lakini hata ng'ombe mzee ufanya nini? Kimaini. Ng'ombe mzee kimaini, sio? Ukiweka maini ya ng'ombe mzee na ng'ombe ule mchanga. Ng'ombe maini yake, ng'ombe mzee maini matamu. Kuliko kijana. What it means is Erasto Nyoni, Kevin Yordani, Agre Morris, tangu nianze kuwa mwanahabari jamani, wanacheza tu bado defense. Ni wale. The only person I fear in that team, he mid-mount. And the worst place he plays, in midfield. So between Victor Wanyama and Dennis Odhiambo, one of them has to work with him mid-mount. I don't know who has the gas, because that guy runs 90 full minutes, box to box. Your team, Arsenal, who's your greatest ever defender, box to box? Vieira? Patrick Vieira, that's him. Okay, so it'll be an interesting, we'll be talking to the Kenyan fans and the Tanzanian fans. I'm sure a lot of them have something to say, especially that comment of Battle of the Titans and Kenya and Tanzania not being up amongst them. Vita vya wanyonge, tuseme tu ukweli. Yeah, but in my pocket, Mike, yes. You know you've been away. I have 10,000 Kenya shillings. Newton yesterday came in and collected his 55,000 Kenya shillings. Ilifika 55? It reached 55,000. He collected it yesterday. We started again, and now we have 10,000 Kenya shillings. If you've been watching the African Cup of Nations, this money is yours. Very simple. You just need to have been watching the games, known who's scoring the goals. Simple. I'm already giving you hints, but that's all you need to do. 10,000 Kenya shillings up for grabs. When the number comes on the screen, just start calling and we will pick a caller. And if the callers can't make it, one lucky fan gets a chance to actually answer one of those questions. Of course, we have DJ Slim D on the decks. Karibu sana, DJ. Let's actually talk to him for a little while. He can introduce himself. Do you watch football? Yeah, I do. Yeah? Yep. Your prediction for today's games. You've heard how pessimistic Mike is about Kenya. What predictions do you have for today? Okay, basically I have faith in Kahata because actually we grew together down in Ruiru, and I think they're going to thrash Nini. So yeah. My hopes are up. They're gonna thrash. Yeah, they are. I know a lot of Tanzanian fans have something to say about that. Mike, you can just talk to... You know, something very interesting we did today is a lot of the Kenyan fans who are here are the fans who've been tweeting us on Twitter. Yes. The ones every single show, Monday Football, Hadi Viva Africa 2019, every day I'm reading tweets. Now there'll be fewer tweets from them. Yep, we have Catherine is over there. We have Danilo.
can Danilo by the way simpatie quick fire. No way, he's disqualified from quick fire. No, Danilo. Danny. But you know, just news just in, Tim Olubulu is our Kenyan journalist in he's in Cairo, and he says mumelia Calabar siku zote. Calabar leo wanaanza. But guess where? Right back. Yeah, Ambisha ameumia. So Calabar right back. So you still have the same problem. Crouch katikati na anacheza na Musa. So shida ni zile. But the good thing today I would start Crouch. Why? The only thing John Boko would do is hit the ball. So mpatie kimo chake. Someone who had a lot. Warefu kama yeye. In fact walikuwa wanamwangalia chini hivi because Crouch is taller than Boko. So neutralize Boko kwanza. Samata mpatie mtu atamweka mfuko. Haya ngoma itambe sasa. Now, before we get into the conversation, let's take a look at the highlights of yesterday's games. 7-time African Cup of Nations champions Egypt continued the impressive form, defeating, who are they playing? DRC Congo 2-0 in the second match. Egypt have become the second team to qualify to the round of 16. In the earlier game in Group A, Uganda were held to a 1-1 draw by Zimbabwe. Take a look at the highlights. Now, our neighbors, Uganda, Okri is now one of the top scorers of Uganda. And also now next up, the earlier game, Nigeria became the first team to qualify to the next round after they edged Guinea 1-0 in their game. Now remember, the African Cup of Nations tournament is available on SuperSport 7 if you have DSTV Family, DSTV Compact, DSTV Compact Plus, DSTV Premium, and also on DSTV Access on SuperSport 10, you can catch some selected games. But Mike, as you're saying, the game we've all been waiting for, this is do or die for both teams because there's still that option of becoming the third to like the top third. But so either team has to win today. There are no excuses. It's either you win or you pack your bags. Because the next game is equally tough. Kenya versus Senegal, the introduction of Sadio Mane, he's back. He will start with us. I mean, it will be the second game. Today, of course, it's going to play the first game, but then that game will be now do or die because I think they'll play out to a draw. So the last match, it depends on by how many goals you win to top the group. Because top of the group, you meet one of those second best, one of those 4 third place teams. For Kenya and Tanzania, to be honest, this is a game of pride. Because past there, hakuna mahali tunaenda. Catherine, if Senegal actually win today, it means Kenya might be playing a weekend side because they'd want to rest some players. So does Kenya have a chance today against Tanzania? What does Sebastian Minye need to do? Okay, for now, it is not an easy task today because, you know, Tanzania lost their first match and also Kenya lost their first match. So for me, I'll agree with Mike. It might be a draw today or Kenya might surprise us today with a win. So the question was, what do they need to do? What does Minye need to do? Of course, we know change number 1. Right back, Calabar is coming in there. Bish is injured. So what is the secret weapon that, I mean, if Kenya does this today? Okay, for me, I think Minye can replace Marcelo with Kahata on the right wing and Calabar. That is left. Marcelo plays left. Yes. Kahata was playing 11. So Marcelo plays 11. Yes. Then Wanyama will remain there with Marcelo. Then Ayob Timbe and Johanna Omolo and Eric Johanna on the front side. Yes. Then Olunga. Then Olunga up front? Yes. Why do you want to play with one striker? Which other striker can we have? Sorry? No. Okay, let's ask. Why are we striking? There's someone who's saying Avire. So just introduce yourself and explain why Avire should start with. He has 0 caps. Yeah, my name is Dan. But I think I have a lot of trust with Avire. The guy has quality runs. You see the only thing we need now is quality runs. And then we need to have a central midfielder who has a quality fast touch like Kahata. In fact, I saw Minye playing
Kahata on the left wing. According to me, that was not logical. We need to have Kahata, and then we have Olunga who can threaten the defense, and then we have Avire, someone who can sneak in and cut in for minuses, which might be may effect to tap ins. On what system will we play? Sorry? If Avire is to play, we have to switch to what system? I think we can switch to 4-4-2. Ile Minye ataki hata kidogo, hata kwa dawa. Minye ataki, of which now hata siku moja hajacheza 4-4-2. Minye now needs to lower his pride, eh? At least somebody has said it. Sorry? I'm saying at least somebody has said it. Yeah, he has to lower his pride and focus. You see, this is not a league, eh? This is a match, unapigwa unaenda home. So the only thing here we can do is fix as early as possible. Otherwise, the guy next to you doesn't agree with you on Avire part. Mpatie hiyo microphone nisikie kwa nini hataki hiyo story ya Avire. Naitwa Brian. Si agree na Avire juu saizi kwa KPL amefunga about 6 peke yake. So hata tukimweka na tena ana experience. Lakini anabidi amchua my friend. Lakini unaona hadi last game Sebastian Mine alisema ana lack experience. So hata tukimweka pale hiyo experience pia. Crouch alicheza game ya kwanza na ana experience cup moja. First cup. Alicheza that fiti. was the problem. I think that's the whole Mbona sio nani basi? Mbona sio Avire? Avire sioni akitoboa. Kusema kweli. Sioni. Because the competition, it's a big competition. Mimi nataka wabongo waongee kwanza. Maana mnapiga story kama hawako hapa. Wacha naweza na kakabraza hapa. Unasema Maini? Ng'ombe mzee Maini bado sawa. Ng'ombe azeki Maini. Ng'ombe mzee azeki Maini. Kwa hivyo defense yako iko sawa? Defense yangu iko sawa. Erasto Nyoni. Hapa Erasto Nyoni sitomweka defense, lakini nitamweka kama defensive midfielder. Bora unazika na ni game unafaa kushinda? Hapana, nitaweka kama defensive kwa sababu moja. Hana pressure na mpira. Anajua kutuliza tempo ya game. Kwa nitamweka katikati ili kusaidia vijana kama kina Mudathiri haya. Nitamweka katikati ili awasaidie watu. So Mudathiri unasema atacheza na Erasto Nyoni. Ya nitamtoa Himidi mchezesha wapi? Atacheza katikati bado, nitamtoa Faisal Salum. Nitamtoa Faisal Salum mtoto. Kwa hivyo defense una midfield watatu. 4-3-3. 4-3-3. Hiyo ndio formation yangu. Alafu mbele utamweka Boko, mbele nitaweka watu ambao wanahisi wana magoli mengi AFCON nzima. 47 kwa wote. Pole, tusihesabu magoli wanayo. Majina. Boko unamweka katikati. Nitamweka katikati Boko. Samata unamweka wapi? No, Boko sitamweka katikati. Unamweka wapi? Boko nitamweka atoke pembeni. Atoke pembeni? Yeah. Kwenye wing? Yeah. Apambane na Marcelo huko. Vizuri. Ataumia mzee. Anajua kushield ball vizuri, ana pace nzuri, yani ana kila kitu. Ambayo kinamsaidia kukaa kama wing. Haya, kwa kushoto? Kushoto nitamweka Msuva. Simon Msuva nakubaliana naye. Msuva yuko. Kipi ambacho Taifa Stars lazima wafanye kushinda mechi leo? Tukiangalia game ya kwanza, nilisema siku ya kwanza nilipofika. Falsafa ya mpira wa Afrika inahitaji nguvu, ni aggressive. Inahitaji nguvu sana. Sasa unapoenda kucheza na wachezaji kama Kenya, players kama Kenya, tunajua Kenya ni wachezaji ambao wana mili mikubwa kuliko sisi wa Tanzania, physical. Ndio. Sima mtambui. Tunahitaji watu ambao wataweza kuhandle ile pressure, hizo nguvu, pace na kila kitu. Sasa ndio maana nikaona binafsi kocha ingekuwa ni vizuri kama angemwanzisha Faisal Salum mtoto nje kwanza. Then tuweke watu ambao wamezoea kucheza game kama hizi. Kucheza game nzito. Tunamwongelea Erasto Nyoni, tunamwongelea Mudathiri na Himidi Mao. Au ni watu ambao wamecheza international games nyingi. Sio mechi nzito jamani. Ni mechi nzito kwa sababu ni Senegal, Algeria. Ni nzito kwa maana gani? Nimesema nzito kwa maana moja. Yoyote atakayeshinda leo ana advantage moja ya kupita kama katika wale mabest losers. Kuna magrupu 6. That means kuna watu 4, kuna magrupu katika magrupu 6, kuna magrupu 4 atatoa best loser mmoja. Kwa hivyo wewe unasema Tanzania washinde leo. Alafu waombe Senegal ibwagwe. Ashinde pia Senegal. Senegal ashinde. Whatever. Wa draw ashinde. Maana yake utapata squad ambayo ni hafifu. Kwa nini? Katika mechi ya mwisho. Sawa. Ukishashinda mechi ya pili una point 6 ushaingia kwenye robo final. Kuna 16 ushaingia. Ndio. 16 kuna makundi 6. Ndio. Kuna makundi 6. Maana kama ni makundi 6 ukichukua 2 teams katika each group hizo ni 12. Ndio. Then zinalaki 4 teams. Yes. Katika 4 teams unaangalia kuna hizo group 6 tunacheki 4 ambazo zina best number 3. Sio? Sasa hiyo tunaitafuta. Ukishashinda mechi mbili umeingia round of 16 tayari. Maana yake uko na advantage. Maana yake ule anakufuata pia lazima ni point 6 ndio afike. Lakini unaangalia Algeria wataangalia mechi ya mwisho Tanzania. Tanzania sio kali kama
Senegal. Yeah. Kwa hivyo pumzisha wachezaji kidogo, patia wengine nafasi, uone mali wanaenda. Kwa hivyo kama Mtanzania, hope zako leo ziko kwenye Taifa Stars kabisa na Algeria. Yeah. Mkenya anaangalia amfunge Mtanzania, amfunge na Senegal ibwagwe. Yeah. Senegal imfunge Algeria. Yeah. Wait, a lot of mathematics are involved. We've actually managed to catch up with Bernard. Let's just link up with him. Bernard, hello. Bernard, niaje? Bernard atuski. Okay, well we wait. Namsikia kwa mbali. Well, we wait for him to get back. Let's go to the other Tanzanian fans. Tuambie vile unaona game ya leo itaenda. Mimi naweza kawashauri tu ndugu zangu Kenya. Yaani hata mweke nani, wekeni watu wote lakini leo amtoki. Yaani mweke sijui nani wote. Kwa sababu kule mbele ukiwa na Samata na Boko sioni kitu chochote ambacho kinaweza kashindikana kule mbele. Yaani leo ni magoli mawili na kuendelea mbele. So 2 goals. Maana yake utakuwa unapita wapi? Can you see the difference nikikuuliza beki gani hapo inaweza kumsimamisha nani Samata? Beki gani? Beki mgani? Beki gani? Una bahati ya kwamba Joshua Nyango hayupo. Acha ajibiwe na Mkenya hapo. Naitwa Abraham Odero. Nadhani akiongea baada jaangalia beki defense yetu mzuri. Manake mimi na believe wale wenye wanafaa wacheze walikuwa naweza sema maybe walipumzishwa. So akisema mwenye atashika Boko ama Samata tuko nao. Kwa sababu tushafanya pia before na tulifanya kule Nigeria pia. Nadhani Nigeria wana historia mzuri kushinda Tanzania. So sioni kama kuna yule mwenye ataweza tushinda kupenya. Sioni. Naitwa Joshua Orango. Mimi naweza sema hivi wako na hiyo Samantha na Boko. Hao ndio watu wako peke yao nao. Hawana mtu mwingine. Wanategemea mpeke yake. Haya, Kenya wakishika watu wawili watapita wapi? Mimi nauliza watapita wapi? Naitwa Abdallah. Brother, nafikiri umeambiwa sasa hivi kuna Viera ndani ya ground. Umesahau? Amesahau sasa hivi. Wewe Kenya mnasahau vitu haraka hivi. Sasa juu ya hii story, nafikiri tutaongea na FIFA muwe 12. Sawa, sisi kwa 11. Ama mnaonaje? 12 kwa 11? Ama? Ampunguze moja basi mwe 9. Anaongea macho. Dada vipi? Kwanza kabisa naweza sema hakuna haja tukue 12. Nadhani hata tukicheza watu 10 itaweza kuwa mzuri sana. Manake nikianza pale juu kwa maybe niseme coach kidogo lazima pia achangamke. Ndio ili tuweze kupata matokeo ile tunataka, maybe tushinde Tanzania bao 2 kuendelea. Ni lazima tubadilishe kitu. Shikilia kidogo tu, shikilia kidogo. Shikilia hapo. Yeah. We'll come back to you in a second. Nasikia amepatikana sasa. Found Dong. Bernard. Yes, Mike. Good afternoon. Good afternoon. Fadhali tunakupata sasa. Hapa Kiswahili kinatembea leo mzee. Yes. Wabongo wakuja hapa wanasema? Yes, nasikia Kiswahili kina hata ng'ombe mzee ana maini. Anasema ng'ombe mzee azeeki maini. Lakini Bernard na mwonyesha Mike ninafahamu Kiswahili kidogo pia mimi. Tafadhali niambie kunaendeleaje huko jiji Cairo nchini Misri? Naweza kupatia 4 juu ya 10 kwa kujaribu kuweza kuongea Kiswahili. As far as the things are transpiring here in Cairo, Egypt, I've heard you guys talking extensively about the national football team Harambee Stars. It's important to appreciate as well another East African team that has been performing quite well, and that is Uganda. Yesterday they played their second game and they have effectively sealed their place to the next round. I managed to interact with some of their fans and I can tell you for a fact they're very, very vocal, they're very excited. They believe that this is their tournament having progressed to the next round. Let's just listen in. The image is amazing. The kind of color that the Ugandans brought out yesterday in their game against Zimbabwe was something else. We go.
Uganda cranes we go. Aye mama we Uganda yetu muzuri sana tuli na wana tuli na bana bo abo abana barunji nyon tuli no nyango. Tough, especially when it comes to defending. I mean, Zimbabwe was good when they were moving forward. They were quite threatening, thanks to our goalkeeper Onyango. He made some kind of very nice saves, and that called for the draw. It is the first team to qualify, the first team which has made a record in this tournament. We have qualified in just 2 games. We won the first game and we made a draw. Now we are on the round of 16. Big up East African community. We are one. We appreciate to at least to make the draw. We are very, very happy. Ugandans are very, very happy, so that we have 78 or 90% to qualify to the next step. I'm so happy. I can't even say it because words cannot even show how much I'm happy. Yeah, everybody thought about us. Everybody thought about Uganda. They are like playing good, and they might gonna win the cup. Why not? Thank you for those reactions, Bernard. I can hear that the network inaleta tatizo kidogo sana. So thank you for that update. You guys, Uganda. Mokami. Inaleta browser director today is asking, network imefanya nini? Anyway, let's move on. Uganda yesterday showing East Africa how it's done. Them they're playing quite well. Should we, like, what do you think has caused that for Uganda, and why are Kenya and Tanzania still failing? Okay, I don't know if I may be talking harsh or something. If you see a country like Uganda, they concentrate so much on grassroots level of football. So that means if our federation can copy something from Uganda, then I think we can be somewhere. Yeah, because Uganda, if it happens you visit Uganda, maybe umepita hapo mali watoto wana train, ukiangalia vile mtoto ana train kutoka hiyo category uende category next, maybe under 17, 23 hivyo to senior level, kuna tofauti kubwa sana na sisi wa Kenya. Wale wamevalue mpira sana kutushinda. I want to disagree with you. Yes. Because I am a journalist in the newsroom. Yeah. And we cover football from all around. Yes. Uganda don't have a better youth system than Kenya and Tanzania. Let me just tell you the truth. We've got better competitions at the youth level than Uganda have. We've got Copa under 17, we've got Chapadimba, we've got all avenues to pick the best talents at that level. The only thing Uganda wametushinda nayo is that they are organized. They don't disrupt the team. They don't change coaches every other day. Sisi tumekuwa na coaches juu watatu qualifiers. Them they picked the sub. The guy was there, he did his homework. He picked the team that was left by Micho and added the Kadus of this world, and they moved on. Hawajabadilisha timu as such. That is the only thing they've done. Sisi mpaka saizi vita ambayo mnapigana ni nini? Nani amewachwa? Nani ataanza? Uganda know their first 11, they can sing it. Ndio, hiyo ni ukweli. Maybe Kaka Braza, hebu niambie wafikiriaje? Ni kweli. Uganda ukiangalia hata ku qualify kwa kwanza kwa ama tukao upata paka sasa. Uganda ni timu bora. Imekuwa hapo toka mimi nakuwa, kuna wachezaji ambao naona hapo. Paka leo naona first 11. Naona kila mashindano, sijui Sekafa, sijui CAF, yani yote naona. Kwa hiyo ni timu ambao wana experience, wamebuild pamoja, wamekuwa pamoja. Wanaelewana kwamba sasa niwekee wapi nifanye nini. Wanajua kama timu. They play as a team. Timu zetu sisi sasa hivi unacheki kwa mfano Tanzania, unakuta competition labda ni AFCON ya kwanza after 39 years, ndio? Hatujacheza mashindano mengine ya Kiafrika hapa katikati. Yoyote hata CHAN sijui nini hatujacheza, si ndio? Kwa mfano, unapata timu imebadilika. This time leo kwa mfano wanacheza kikosi fulani, si ndio? Kweli? Lakini yanakuja mashindano mengine unaona walioitwa 80% ni different players ambao uliona kabisa wametoka kucheza couple of Eroisha. Umeona? Na hii ni matatizo kwa wachezaji wa Afrika, sijui ni East Africa, consistency hatuna. Unajua nakwambia umesema mambo mawili tofauti katika kipindi hichi. Mwanzo uliniambia ng'ombe mzee azeki maini.
unakubaliana kina Erasto Nyoni lazima kuwe pale nyuma, kabisa. Kevin Yondani lazima kuwe pale. Kabisa. Wanasema kijiji bila mzee akiendi. Ukasema ya kwamba shida Waganda wamekuwa pamoja. Si hizi timu zingine wamekuwa pamoja, lakini defense yenu imekuwa pamoja kwa muda mrefu sana. Sasa unaongelea defense, tunaongelea watu watano. Uganda tunaongelea watu zaidi ya 10. Kile ndio kizingiti cha timu baba. Sawa, lakini tunaamini unaweza kusema mpira ni defense tu. Je, kama midfield yako haiplay vizuri, kama striking yako haikupi magoli, unaweza kuwa na defend nini? Una defense unachoka, kuna muda unafika unachoka. Umeona? Ndio tunachoongelea hapa. Sasa Uganda ukiangalia hata system yao ukiangalia masuala ya vifaa vya michezo, tax code yao ni ndogo sana. Tofauti na nchi za Afrika Mashariki zingine. Sisi ushuru tunatoza kubwa sana. Umeona, wao wanaachia free, ndio maana utaweza kuona Uganda inawezekana ndo katika East Africa ni timu ambayo ina most academy nyingi. Inawezekana kabisa kwa sababu ya vifaa vya michezo, mambo ya michezo kufanywa nini, kupunguzwa kodi. Mukami, you have feedback? Yeah, remember the question of the day was, what do the Harambee Stars need to do to beat Tanzania tonight? So let's just check what the Kenyans have been saying. You've had the newsroom are not too confident in Kenya. Michael Mwembe says, Kenya na Tanzania ni kama ngumi za walevi. Kila upande utafunguka. Natarajia makosa na nafasi za kufunga kuwa nyingi. Do you know Michael Mwembe? He's a journalist in Tanzania. Actually, he works for the TFF, Tanzania Football Federation. He's echoing my sentiments when I said, this is not a battle of giants. For pride. Vita vya wanyonge. Kwa hivyo ni vita, amesema vizuri sana. Vita vya walevi. Ngumi haifiki. Then we have Thank God Njugush says, an overhaul of the Harambee Stars defense that played Algeria is what we need to earn a point. So Kenyans are just aiming for a draw. They're not even going for a win. We have Hussein Sharifo Haji who says, Harambee Stars should try all means and ways to beat Taifa Stars. Good lineup, confidence, determination for round 16. The coach should make good selection. Then we have Dixon Wandeto who says, Kenya needs new tactics to beat Tanzania. Remove Victor Wanyama and put Kalaba in defense. Strengthen the midfield and supply balls to Ayub and Olunga. Then we have Godfrey Mwelelu who says, at Michael Kinney, I can bet with you on this. Kenya will win by a score margin of 2+, provided Marcelo and Kalaba starts. Now, Marcelo and Kalaba are starting. Tell him to put a wager. To work a bet kama uko sure ni bao. Me, I cannot even bet money on Harambee Stars winning today. What Minyi has showed us, I don't know which team will turn up today. I wish them all the best, but I don't know which team will turn up. That's my problem. Then we have Samuel Gitai who says, just a few basics like starting Kalaba, Marcelo and Tosh. Leo tukikosa kushinda, all those players warudi France. So if those three start and we still don't perform. Yep. Alan Kiri says, unorganized Harambee Stars cannot be beaten by Taifa Stars. Kenya has a lot of good players, but Sebastian Minye's team selection will determine the result. Paul Were, Marcelo and Johanna Omolo should start. Now, just keep your feedback coming back. We're taking a quick break and we'll be back in just a bit.